Starting the greatest name of Almighty, Allah is the most kind and most merciful. I am Mr Shahid Ullah. Today I am going to talk about New Intercom book Unit 1 Grammar. Today my topic about identify people with this and that. In English language, English the Zuban, when we identify among a pijanuda, people, place or thing, khalak, zai or shizuna. We use the words of daga lafaz mung istimalau, this and that istimalau or this istimalau. First, what is this? This mung satawayu. This, the word this or the this chikamde, this is used among istimalau to point out chimungta nishan ki mungta okhai sashe singular person, your cast, thing, your she's, place, your ze. That is near to the speaker. Auda banizdi vichata aga speaker ta banizdi chikom the insan baraki, the she's baraki or the ze baraki khabara kavi. For example, this is wali. Waida chikam de wali de. It's mean the nizde de. Sahi da? He is a doctor. Aga chikam de yo doctor de. Identifies पहचान कवी near singular person नज़दे द यो singular खस्ता सही ना दिस द singular द पर इस्तेमालेगी और नज़दे द पर आगे द पर चिलास वर्सरा टच कीगी other example this is Laila और इधर चिकम दा लाइला दा मतलब दा चिलाइला चिकम दा नज़दे दा she is a homemaker आगा चिकम दा अशपज़ा दा that what is that से तवाई the word that is used to point out अदा मुंग इस्तेमालो मुंग ता निशान कवी singular person, singular your cast, place your they, things your she's that is far from the speaker और आगा बल्लरीवी the speaker ना it's mean आगा बदूर इतना मतलब last पर सरा न टच कीगी. For example, that is my friend वैदा चिकम दे जमा friend दे मतलब दा चे दे friend दे लरे दे he is a teacher आगा चिकम दे यो उस्ताज दे. Other example that is my grammar book और दा चिकम दे जमा grammar book दे मतलब चिकम दे दा grammar book चिकम दे दा लरे दे it is on the table और दा चिकम दे पटेबल बांधे दे identifies और मुंगा पहचान का for the singular things और दा चिकम दे singular things पे हो सबई लरे बई this और that के दा फर्क दे चे this द नज़दे द पर इस्तेमालेगी च लास वर सर टच कीगी और दाद द पर इस्तेमालेगी च मतलब लास वर सर न टच कीगी और द लास ना लरीवी और सिंगुलरी द्वाना. In English language, the words the English language the zuban, the words the lafzuna chikam di this, that, these or those can be demonstrative da mukta sakai ishar kai show kavirata pronoun and can pronoun satawai ismi zamir tawai ch the name paze istemali can be demonstrative adjective or chikam de demonstrative adjective de demonstrative pronoun are those pronoun aga pronoun di which are used chimung istimalau to demonstrative ke point out chimung ta ukhai person, place and thing ku khairata note when the words of the chikala the lafzuna di this, that or these are followed or the follow kavi by verb follow kai say na here is the function or the function chikam de dalte function chede. For example, this is a mobile weda chikam de mobile de no dalta zamung sara chikam de this pronoun dalta zamung sara for example ke this chikam de zamung sara pronoun de dalta demonstrative adjective or demonstrative adjective chikam de kam sifati chikam de are those adjective aga adjective di which are used chimung istimalau demonstrative point out or nishan kawiye person, place and thing yo insan yo ze yo she's but when the words or lekin the lafzuna chikam di this or that or these are followed or follow kai by nouns verb noun plus verb follow kavi. Here is the function or the function chikane demonstrative adjective de or the function chede demonstrative adjective de
this mobile takes good picture او دا موبایل چې کوم دی ډېر ښه پکچر اخلي نو دلته this چې کوم دی زموږ سره چې دی this زموږ سره دلته adjective دی. another example that girl looks very beautiful او دا girl چې کوم دی ډېر ښایسته ښکاره کیږي دلته that زموږ سره چې کوم دی adjective دی demonstrative adjective دی. this د نږدې دپاره استعمالیږي یو دپاره او that د لرې دپاره استعمالیږي. example those boys play well وایي دا هغه هلکان چې کوم دي ډېر ښه کوي زموږ سره دوست چې کوم دی دلته دوست زموږ سره دلته adjective دی. other example these boys play good وایي دغه هلکان چې کوم دي ډېر ښه کوي دلته زموږ سره چې کوم دي these زموږ سره چې دی adjective دی او those زموږ سره adjective دی دواړه د plural دپاره استعمالیږي.